Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this evening we'll be reading from Bhagavad-gita chapter 11, text 46. Text 46 of chapter 11 as it is. Bhagavad-gita as it is. আমরা এখন অধ্যয়ন করব ভগবদ্গীতা। So the title of the chapter is the Universal Form. বিশ্বযোগ। যারা যারা পেছনে প্রজেক্ট দিচ্ছে আস্তে আস্তে বসে পড়ুন, শব্দ হচ্ছে। আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কীর্তি গদা ও চক্রধারী রূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করো। তাৎপর্য সর্বপাকে ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে রামাদি মূর্তেষু করা নিয়মেন তিষ্ঠন। ভগবান শত সহস্র রূপে নিত্যকাল বিরাজমান এবং তাদের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ আদি রূপগুলি হচ্ছে প্রধান। ভগবানের অসংখ্য রূপ আছে, কিন্তু অর্জুন জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে আদি পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ক্ষণিকের জন্য তার বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। এখন তিনি তার চিন্ময় নারায়ণ রূপ দেখতে চাইছেন। এই শ্লোকটিতে নিঃসন্দেহে শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত করছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অংশ ও কলা অবতারেরা তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
ভগবান তার অংশ প্রকাশ থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত অগণিত রূপেই তিনি ভগবান। এই সমস্ত রূপেই তিনি নব যৌবন সম্পন্ন। সেটি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য রূপ। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানেন তিনি তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। So this text, finally called for Bhagavad-gita. Prabhupada gives elaborate explanation how Krishna has multi-various forms. এই তাৎপর্য শ্রী প্রভুপাদ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন কিভাবে ভগবান তার বিভিন্ন রূপ তিনি প্রকাশ করেন। কারণ কৃষ্ণের যে রূপ অসংখ্য রূপ রয়েছে। Although the forms are limited, there is an original source of all the forms of the Lord. কিন্তু সব এই সমস্ত অবতারেরা আসেন তার একটা স্বয়ং প্রকাশ রয়েছে তার থেকে। Although there are so many forms of the Lord, Lord Krishna is the original origin of all of these forms. আর এই সমস্ত অবতারেরা থাকলেও ভগবানের স্বয়ং সায়ংশ প্রকাশ হলেও তার সমস্ত উৎস হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। So, in the material world of Krishna, it takes different forms. It takes the form of a fish, it takes the form of a boa. It takes different forms to perform specific different activities. এমনকি জড় জগতেও তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। জড় জগতে যেমন কূর্ম, তিনি মৎস্য, এই ধরনের বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য। When the need arises for him to do a dirty job, he took the body of a pig. When the need arose, when to do a dirty job, he took the body of an animal that does a dirty job. তো কোন বিশেষ কার্য সাধন, যেমন মাটি খোঁড়ার জন্য যে কার্য সাধন করতে হয় তার জন্য শুকরের রূপ ধারণ করেন তিনি। So depending on what type of activities the Lord wants to perform, he assumes a particular form. Depending on the activity that the Lord desires to perform, he assumes a particular form. তো ভগবান যে লীলা সম্পাদন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই লীলা সম্পাদনের উপযোগী একটি তিনি দেহ ধারণ করেন। So when Krishna appeared in Vrindavan, he is referred to as Lila Purushottam. যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন
তখন তিনি হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম। Because he just enjoys, different pastime with his gopis and with the cowherd boys. So, you find out in all his incarnations, as Ram, he comes to set record straight on how to become an authentic leader. As Maharaja, he says the record straight. এসেছিলেন তিনি একজন আদর্শ নেতা রূপে। So, again, when we talk about leadership, the good example is there in the Shastra, specifically the case of Lord Ramchandra, unbiased leadership. শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে কিভাবে ভগবান রামচন্দ্র এসেছিলেন এবং তিনি একজন নেতা হিসাবে এই জগতে কার্য সম্পাদন করেছিলেন। If I were Lord Ramchandra was on the planet, when he was ruling over Ayodhya, even the dogs of Ayodhya, they had their rights preserved. যখন ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করছিলেন, এমনকি কুকুরের যে অধিকার সেটাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। Lord Ram and his jurors, they were adjudicated over a case of a dog who was injured. And the person who injured the dog was supreme to come and testify in the court. When Ram was ruling this world, he had jurors, he had people who were like part of his cabinet. তো যখন রামচন্দ্র রাজ্য পরিচালনা করছিলেন, তখন তার অনেক মন্ত্রী সভা ছিল ক্যাবিনেটে। And to demonstrate authentic leadership, even the dogs in Ayodhya, their rights were preserved. তো প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা কুকুর সেই রাজ্যে বসবাস করতে যে অধিকার লাগে সেটাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। If you abuse a dog, the court of Lord Ramchandra will deal with you. যদি আপনি কোনো কুকুরকে নির্যাতন করেন, তাহলে রামচন্দ্র শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। There was a specific case that is of interest to me, and I want to share that with you. একটা বিশেষ ঘটনা আছে এই বিষয়ে। So, one time they were in session, and Lord Ramchandra asked, they were on session, court session. And so Lord Ramchandra asked Lakshman to go to the gate and find out if anyone is there with a complaint, and they should bring that person into the court. তো রামচন্দ্র তার রাজপ্রাসাদে আছেন, লক্ষণকে বলছেন তুমি গেটে যাও, গিয়ে দেখো কারো কোনো অভিযোগ আছে কিনা। So Lakshman went to the gate, didn't find anybody. So he came back to Lord Ram and said, no one is there. লক্ষণ গেটে গিয়ে দেখে কেউ নেই। রামচন্দ্রকে বললেন যে কেউ ওখানে অভিযোগ দেওয়ার মতো নেই। So Lord Ramchandra said, go again and check. If you didn't find anything, even a dog, if it's there, bring it. তখন রামচন্দ্র বললেন আবার যাও, গিয়ে দেখো দ্বারে যদি কোনো জীবও থাকে, এমনকি কুকুরও থাকে, তাকে নিয়ে আসবে। So Lakshman went, and he found one dog was bleeding in the head. তো লক্ষণ সেখানে গেলেন এবং দেখছেন একটা কুকুরের মাথায় আঘাত করেছে, সেখান থেকে রক্তপাত হচ্ছে। He brought him Mr. Dog into the court, asked, what is the problem? মিস্টার ডগকে নিয়ে আসলে রামচন্দ্র সামনে ভেতরে।
the dog had a complaint. He complained against the Brahmana. কুকুরটা একজন ব্রাহ্মণের বিপক্ষে অভিযোগ দিল। See, he came between the dog and Brahmana. তো রামচন্দ্র সবাইকে সম্মান করেন, ব্রাহ্মণকেও করেন, কুকুরকেও করেন। So the court asked the dog that what's a complaint? He said, see my head is bleeding. The Brahmana brutally injured me like this. তখন কুকুরটা বলল যে একজন ব্রাহ্মণ খুব নৃশংসভাবে আমার মাথায় আঘাত করেছে, রক্তপাত হচ্ছে। Now, in the legal system, if you injure somebody, it's called assault, occasional harm. It's a crime. তো সাধারণত আমাদের আইনিভাবে দেখতে গেলে প্রচলিত নিয়মে বিভিন্ন দেশে যদি কাউকে আঘাত করা হয় সেটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স, বলবো অপরাধ, গুরুতর অপরাধ। So, when they had the complaint from the dog, they summoned the Brahman. তো যখন সেই কুকুরের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর কাউকে প্রেরণ করে রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন। Call the Brahman to come and defend himself. That Brahman to come and defend himself. এবং ব্রাহ্মণ এসে যেন তার বিষয়টা সে বলে সে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়। And this is the system of adjudication. This is the system of judging a case. তো এটা বিভিন্ন আদালত, আইন আদালতের নিয়মই এটা। So complaint from somebody, the complainant and the defendant, they are called to come and talk one to one before the court. তো যেমন কোর্টে করা হয়, বিচারিক আদালতে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, ঠিক তদনুরূপ ভাবে কুকুর অভিযোগ করার পর সেই ব্রাহ্মণকেও ডেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। So when the Brahman came, they present a case to the Brahman that this dog said you injured him on the head. Is it true or false? তখন সেই ব্রাহ্মণকে বলা হলো, তুমি কুকুরের মাথায় আঘাত করেছো, এটা সত্য না মিথ্যা? He said, Brahman, he did not tell lies. He said, yes. ব্রাহ্মণ সে কখনো মিথ্যা বলে না, সে বলছে হ্যাঁ আমি করেছি, I injured him. আমি তাকে আঘাত করেছি। He said, why? রামচন্দ্র বললেন কেন? He said, I was coming on the road. The dog was lying on the road, crossing the road. I said, leave the road, let me pass. He didn't care about what I was saying. তখন ব্রাহ্মণ বললেন, আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, কুকুরটা শুয়েছিল এবং আমি তাকে বললাম তুমি সরে যাও, কিন্তু সে আমার কথা পরোয়া করল না। So I used my walking stick and hit his head. যখন সে শুনল না তখন একটা লাঠি নিয়ে আমি তার মাথায় আঘাত করেছি। That's how he got injured. এইভাবেই তাকে আমি ক্ষত বিক্ষত করেছি। See, truth is one of the words of the Brahman. তো এই সত্য প্রকাশ করা ব্রাহ্মণের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। Although he did not come to court, he did not deny, he did not tell lies. যদিও তাকে কোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে বিচারিক আদালতে, তা সত্ত্বেও তিনি অস্বীকার করেননি। Why is that? Nobody was there. He could deny. কেন ব্রাহ্মণ এটা করলেন? কেউ তো সেটা দেখেনি, সে তো অস্বীকার করতে পারত। There was no witness. কোন সাক্ষী ছিল না। So in modern adjudication, it's a dead case. You don't have a witness. It's a dead case. তো বর্তমান যুগে সাক্ষী ছাড়া কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। But the Brahman was truthful. He accepted. He did it. কিন্তু ব্রাহ্মণ সেটা স্বীকার করে রামচন্দ্রের কথাকে গ্রহণ করেছিলেন। So the Brahman was found guilty by the court of law.
তো ব্রাহ্মণ দোষী সাব্যস্ত হলো রামচন্দ্রের আদালতে। And in order to make the victim happy, the court asked him, so what punishment do you think is best for this Brahman? তখন রামচন্দ্র কুকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কি ভাবছো এই ব্রাহ্মণের জন্য উপযুক্ত শাস্তি কি হবে? Why? Because when someone is a victim, the jurors or the judge duty is to see that that person is pacified. So even the judgment, they will ask him, what is the best punishment? তো এটা তাকে খুশি করার জন্য বা সে যাতে আত্মতুষ্টি লাভ করে যে আমার অভিযোগটা গ্রহণ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে। So when they ask this Brahmana, the dog, what is the best punishment for this offender? Who knows what the dog said? তো যখন কুকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো এই ব্রাহ্মণের জন্য কোনটা উপযুক্ত শাস্তি, তখন কুকুরটা কি বললো জানেন? Anybody can help us? তো জানেন? Sure. Okay. This is what the dog said. The dog said, let the court award this Brahmana with the power of presidency. He should be the president of 100. তখন কুকুরটা বললো যে এই ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে তাকে একটা মন্দিরের সভাপতি বানিয়ে দেন, প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেন। So the jurors, the ministers, they were wondering. তখন যারা মন্ত্রীরা ছিল তারা বললো এটা কোন ধরনের শাস্তি, আরো উন্নত হলো, প্রফেশনাল হলো। This person has committed a crime, and the victim is suggesting that this person should be promoted to be the president of the country. তো তখন তারা ভাবছে সে একটা এত বড় অপরাধ করলো আর তাকে শাস্তি না দিয়ে তাকে আরো উন্নত অবস্থানে রাখার জন্য বলছে। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন কুকুরটা এর মাধ্যমে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তখন রামচন্দ্র বলছেন আমার যে এই বিচারিক আদালতের যত মন্ত্রীরা আছে তারা তোমার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। কেন তুমি তাকে এত সুন্দর একটা পোস্ট প্রদান করছো, তুমি কি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে তাদেরকে? So Mr. Dog said, you know where the government? মিস্টার কুকুর বললেন, তিনি বললেন যে আমি কেন কুকুর হয়েছে তুমি জানো? In my past life, I was the president of such a country. আমার আগের জন্মে আমি একটা মন্দিরের সভাপতি ছিলাম, প্রেসিডেন্ট ছিলাম। You know, Prophet mentioned one of the prophets, the Bhagavad that the leader absorbs 1/6 of the sinful reactions of members of his constituency. বহুবার একটা তাৎপর্য লিখেছেন যে নেতা তার যারা অনুসারী আছে তাদের পাপ কর্মের ফল গ্রহণ করে। So Mr. Dog said, let him be the president of such a Mambia, and we'll see in his next life. কুকুরটা বললেন আপনি তাকে মন্দিরের অধ্যক্ষ বানিয়ে দেন, তাহলে আমার সাথে পরের জন্মে দেখা হবে তার। Because he has the lived experience. He was the president of the temple in his previous life, and he got
he absorbed the sinful, 1/6 of all the sinful reactions from members of his community. And that is why he began to dwell in his next life. কারণ তিনি জানতেন যে তিনি যেহেতু একটা মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই মন্দিরের তার যারা অনুসারী ছিল, তার যারা অনুজ ছিল, তাদের সকলের যারা সদস্যবৃন্দ ছিল সেই কমিউনিটিতে, তাদের সকলের পাপ গ্রহণ করে সে কুকুর হয়েছে। So this is not a very good story to tell, but we are talking about the different forms of the Lord when they appear and what they come to do. তো এটা খুব সুন্দর একটা কাহিনী নয় যদিও, তারপরেও এখানে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করা হচ্ছে। But it's not only the temple president of India or the governor of the state or the president of the country that absorb sinful reactions of his dependents. Even parents and teachers, they absorb 1/6 of the sinful reactions of their dependents. 1/6 of the reactions. তো শুধু মন্দিরের অধ্যক্ষ নয়, বলা হচ্ছে কোন রাজ্যের রাজা, নেতা, মন্ত্রী, এমনকি শিক্ষক বৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষিকা, শুধু তাই নয়, পিতা মাতাও যদি তাদের অনুজ, তাদের অনুসারী যারা থাকে, সদস্য যারা থাকে, তাদেরকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে না পারে, তাদের পাপ গ্রহণ করতে হয় তাদের। In other words, if for instance you give birth to 2 girls or 3 girls, and the 3 girls, each of them committed 2 abortions. In West, abortion is very rampant. So the 3 girls, 3 daughters, each of them has committed 2 abortions. So 6 abortions in total. Now, Maharaja is going to judge you as a murderer, because all of those 6 daughters who committed 3 daughters who committed 2 abortions each, you get 1/6 of the reactions of each, and so you be charged by Maharaja, someone who has killed. মহারাজ বলছেন যে ধরুন আপনার 3টি কন্যা আছে, 3টি কন্যা 2 বার করে তারা গর্ভপাত করলো এবং 6 বার। এই কারণে আপনি একটা পিতামাতা হলে আপনি তার কর্মফল স্বরূপ আপনি একজনকে হত্যা করার কর্মফল গ্রহণ করবেন 1/6%। So again, I mentioned yesterday that this material world is very dicey. We think that we are free, but it's not true. We are not free. আমরা মনে করি এই জগতে আমরা মুক্ত অবস্থায় আছি, কিন্তু আসলে আমরা মুক্ত নই। But the Lord is very merciful. He comes in different forms to help us to shape things in the world of dualities. He comes to shape of things. তো ভগবান খুব কৃপালু, খুব দয়ালু, এই কারণে তিনি বিভিন্ন রূপে এই জড়জগতে আবির্ভূত হন এবং তিনি আমাদেরকে এই জড়জগৎ রূপী জাহাজ, সেটাকে যাতে আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে নিয়ে যাওয়া যায়। When there was a need to protect his devotee from abuse, he came as যখন একজন ভক্তকে নির্যাতন করা হচ্ছিল, তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য নৃসিংহ রূপে আবির্ভূত হলেন। I was traveling in the United States, and I was going to some airports, and I was carrying my sugar chillers, and so they were in the bag. And so when we passed through the security guy came over and said, "Open your bag, let me see." So I opened the bag. He was frightened. তো আমি ইউনাইটেড স্টেট আমেরিকায় ভ্রমণ করছিলাম, একটা এয়ারপোর্টে গেছি, ওখানে সিকিউরিটি চেক
সেখানে আমাকে ব্যাগ খুলতে বলা হলো, আমি ব্যাগ খুললাম, ওর ভিতরে ছিল 7 গ্রাম শিলা। 7 গ্রাম শিলা দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে গেছে। He asked me, "Sir, what is this?" সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, স্যার এটা কি? I said, "This is the supreme personality of Godhead." আমি বললাম এটা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। Come to check child abusers. যিনি এসেছেন, এখানে এসেছেন যারা শিশু নির্যাতন করে তাদের দেখার জন্য। He said, "I hope he catches all of them." তিনি বললেন, আমি আশা করি তিনি সবাইকে ধরে ফেলবেন। So when Prahlad when Shikadeva was attempting to kill Prahlad and he was maltreating him, Hiranyakashipu was maltreating Prahlad, was trying to kill him. That is called abuse. যেহেতু হিরণ্যকশিপু তার সন্তান প্রহ্লাদকে তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন, এটা তো শিশু নির্যাতন। So Lord Shingadev, he came to protect Prahlad. কৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য। But he did not only come to protect Prahlad, he came to protect the devotees. He came to protect the devotees. তো তিনি শুধু প্রহ্লাদ নয়, তিনি ভক্তকে রক্ষা করতে এসেছিলেন। When Lord Krishna also was on this planet 5,000 years ago, he went to Vrindavan and he killed 7 demons. যখন ভগবান কৃষ্ণ প্রায় 5,000 বছর পূর্বে এসেছিলেন, তিনি অনেক অসুর নিধন করেছেন। And each of the demons that he killed, they signify a particular type of anatas that are destroyed in our system. তো যে ধরনের অসুরদের তিনি নিধন করেছিলেন তাদেরকে একটা অনর্থের প্রতীক বলে ধরা হয়। So it is not just some folk tale, it is not just some story. এটা কোনো সাধারণ কাহিনী নয়, গল্প নয়। So if one reads the Krishna book, the pastimes of Lord Krishna killing demons, and has a deep understanding, you can become purified of so many anatas. আপনি যদি কৃষ্ণ বই পড়েন তাহলে এই কৃষ্ণের যে বিভিন্ন অসুরদের নিধন করার এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনকে আরো পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারবেন। And the fact that we have anatas cannot be disputed, because even each time when we have a discourse, we say, "Oh my Jnana 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 Jnana." We are born in darkness. We are born in darkness. We are born into anatas. অনর্থর খুব সহজে সরানো যায় না। আমরা অন্ধকারের ভিতরেই জন্মগ্রহণ করেছি, অজ্ঞানতার ভিতরে। But with the sound of love, by the help of the spiritual master, by the help of Srila Prabhupada, we can become enlightened and be free, be purified of our anatas. কিন্তু যখন আমরা ভগবানের সেবা করব, গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে, শ্রী প্রভুপাদের কৃপার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই অনর্থগুলো থেকে মুক্ত হয়ে আমরা শুদ্ধ হতে পারব। So again, we see that the Lord is so merciful. He knows we have anatas. He came to enact different pastimes, killing demons, and by reading this pastime, or hearing this pastime, or narrating this pastime, Krishna killed different types of demons. We, the hearer, the speaker, become purified of different types of anatas. তো কৃষ্ণের এই বিভিন্ন লীলা শ্রবণের মাধ্যমে যিনি কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন, অধ্যয়ন করেন,
তারা এটা করার মাধ্যমে বিভিন্ন অনর্থ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে। And no one can say, oh, I don't have any attachment. কেউ বলতে পারে না আমার কোনো ধরনের জড় অনর্থ নাই। A genuine devotee will never think that he or she has an attachment. সবার আমাদের অনর্থ রয়েছে, সাধারণ ভক্ত বা যে কোনো ধরনের ভক্ত। And therefore, it is important for us to read, like Christian book. এই জন্য আমাদের সকলের কৃষ্ণ বই পড়া উচিত। I will read not in the mood of just like the story in the newspaper, with absorption, with devotion. নিউজ পেপার পড়ার মতো নয়, শুধু সাধারণ গল্প পড়া নয়, সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে মনোনিবেশ করে আমাদের এই কৃষ্ণ গ্রন্থ পড়া উচিত। Because operation is absolute, reading about his pastimes is as good as doing puja. কৃষ্ণ যেহেতু পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান, এই জন্য এই কৃষ্ণ লীলা পড়া তার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকে পূজা করা। And devotional life, legacy Prabhupada that for us is so systematic that anyone can participate, anyone can hear about this pastimes. আর এই আধ্যাত্মিক জীবন, ভক্তিমূলক জীবন এত সুশৃঙ্খল শ্রী প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। যে কেউ তার দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারে। So, whether you're a child, you're an elderly person, you're Manjuji, you can always listen to Prabhupada's teachings. The Ten Canto is also there in a reading form, digital form. You can hear the stories. যে কেউ এটা করতে পারে, প্রভু হোক, মাতাজি হোক, এমনকি এটা ডিজিটাল ফর্মে রয়েছে, কেউ ইলেকট্রনিক ডিভাইসে শুনতেও পারে। Now, by the mystery of Kali Yuga, there are so many electronic gadgets all over the place. তো আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে আমরা অনেক ইলেকট্রনিক ডিভাইস পেয়েছি। So we should use, Prabhupada said utility is the principle. We should use these electronic gadgets in a way that can help to purify us. এই জন্য এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এগুলোকেও আমরা, প্রভুপাদ বলছেন ইউটিলিটি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল, উপযোগিতাই নীতি। যে কোনো জড় বস্তুকেও ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহার করে আমরা পরিশুদ্ধ হতে পারি। Now, I don't know the case in Bangladesh, but in America, if you enter an airplane or a public bus or this, you see people, they are wired over, they are plugged in. তো বাংলাদেশে করেন কিনা জানি না, আমেরিকায় বা অন্যান্য দেশে যখন আপনি ট্রেনে বা প্লেনে ওঠেন, তখন তারা ইয়ার প্লাগ লাগান বা বিভিন্ন ধরনের ইয়ারফোন লাগান। They are listening to music that will stimulate their already contaminated senses. So the devotee can also use the same device to listen to. তো সাধারণ মানুষ যেভাবে করছে, একজন ভক্ত সেই একই ডিভাইস, একই ইয়ারফোন কানে দিয়ে তারা কৃষ্ণ কথা শুনতে পারে। So we don't condemn the technologies that we have. We can use it to advance in our spiritual life. এজন্য আমরা প্রযুক্তির নিন্দা করি না, কারণ এর মাধ্যমে আমরা ভক্তি জীবনে অগ্রগতি সাধন করতে পারি। So instead of using the phone all the time and talking, and you forget that you have to chant japa, you can turn it on the other way around to use the phone, the device to listen to proper lectures. I said, instead of using the phone to jump the topic and waste all your time. তো সবসময় ফোনে কথা বলার পরিবর্তে এই ফোন আপনি কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারেন। We use the phone, listen to Krishna Katha,
Listen to Prabhupada lectures. প্রভুপাদের লেকচার শুনুন, কৃষ্ণ কথা শুনুন। Then the phone also becomes useful and Krishna conscious. আপনার ফোনের সদ্ব্যবহার হবে, সেও কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে যাবে। So we don't condemn technology. আমরা প্রযুক্তির নিন্দা করি না। We use technology to advance in our Krishna consciousness. আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় অগ্রগতি সাধনের জন্য সেটাকে ব্যবহার করি, সৎ ব্যবহার করি। Prabhupada, he would travel all over the world, but he was not trekking. He was not just trekking. প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করছিলেন, তিনি তো হেঁটে হেঁটে করছিলেন না। He used technology. He bought airplanes. তিনি এরোপ্লেনে করছিলেন। So he used dictaphone for his work. তিনি গ্রন্থ রচনার জন্য ডিক্টাফোন ব্যবহার করতেন। He used typewriter. রেকর্ডিং মেশিন বলতে পারেন, টাইপ রাইটার ব্যবহার করতেন। So whatever tools we have, we can use it. We can dovetail the services of those tools. যা কিছু আছে এই জগতে, সবকিছুই আমরা কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত করতে পারি। So in this case, Arjuna is asking Krishna. Krishna showed in his universal form and he became frightened. So he said, এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে কৃষ্ণ তাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন আর অর্জুন আতঙ্কিত হয়ে গেছে, ভয় পেয়েছেন। Then he says, I want to see that form therefore. তখন অর্জুন বলছেন, আমি আপনার এই রূপ আর দেখতে চাই না, এখন চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেন। So sometimes it's very common. There are so many gods, so many people claiming to be gods on this planet. Someone who claims to be God should be able to show us their universal form. এই জগতে অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে দাবি করেন, তো আমরা তাকে বলতে পারি, ঠিক আছে, আপনার বিশ্বরূপটা একটু দেখান তাহলে। One time, some people just and then one guy came arguing with them that he's God because this concept of you are God, he's God, she's God. একজন সংকীর্তন ভক্ত ছিল, তিনি বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থ বিতরণ করতেন, তো তার সাথে এরকম ভগবান কথা হচ্ছে যে আমি গড, সে গড, সবাই ভগবান। So when he came to me that argument with the devotee, this devotee, he was just smiling with him. He was like the devotee over, and the devotee said, okay, if you are God, can you show me the universal form? তখন সেই ভক্ত তাকে বলছে, ও তুমি ভগবান, সেই ভগবান, ও ভগবান, তাহলে তুমি যদি ভগবান হও তাহলে বিশ্বরূপটা দেখাও। তখন সে চলে গেল। We don't quarrel with people. Devotees should be very intelligent and handle people by a smile, handle people with intelligence and dedication. আমরা বেশি তর্ক করি না, ভক্তরা খুব বুদ্ধিমান, তারা সঠিক বিষয়কে উপস্থাপন করে। So all of these incarnations of the Lord, or even Krishna coming personally, is to be able to perform some pastimes to attract us in His thoughts. তো বিভিন্ন ধরনের অবতার এই জগতে আসেন, ভগবান কৃষ্ণ আসেন, তার কারণ তিনি এই জীব সমূহকে আকর্ষণ করতে চান, আকৃষ্ট করতে চান। Even Krishna performed activities. Even Krishna, he did work. He performed work. এমনকি তিনি যুদ্ধও করেন ভগবান কৃষ্ণ। He will go to the barn, milk the cows every early morning with his brother and the cow. He will go to the barn and milk the cow with his brother and his cow. এমনকি তিনি দুগ্ধ দহন করেন, বলরামকে নিয়ে গরুর দুধ দহন করেন। He will go and take the cows and calves into the forest for grass grazing. তো তিনি গোচারণের জন্য গরু নিয়ে যান রাখালদের সাথে। And Krishna performs work. Krishna is busy working.
we should be engaged in service. The Krishna himself is engaged in service. এমনকি কৃষ্ণ যদি এই ধরনের অনেক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে তাহলে আমাদেরও আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, সেবা করতে হবে। We should be following the footsteps of Krishna. আমাদেরও কৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। So, the bottom line is demonstration of service. তো তার অর্থ হচ্ছে সেবা প্রদান করা। When the Lord incarnated as a poor incarnation, he performs the service. যখনই ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন তিনি কোনো না কোনো সেবা করেছেন। As the Lord Ramachandra, he performs the service. ভগবান রামচন্দ্র সেবা করেছেন। As the tortoise incarnation, he performs the service. কচ্ছপ রূপে আবির্ভূত হয়ে সেবা করেছেন। Any incarnation in particular, যে কোনো অবতার কোনো না কোনো সেবা করেছেন। devotional service means service with devotion. ভক্তিমূলক সেবা মানে ভক্তি সহকারে সেবা করা। So we should ask ourselves, what is my service to Lord Krishna? We should ask ourselves, সেজন্য what is my আমাদের service? নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমার সেবা কি কৃষ্ণের প্রতি। What time? One female devotee asked his Guru Maharaj. Guru Maharaj visited their place, and then she said, Krishna answers. Guru Maharaj has given a lecture, and she asked his Guru Maharaj, Maharaj, you don't stay in this country. He said, Maharaj, she said, Maharaj, you don't live with us in this country. You don't stay with us in this country. তো একজন মাতাজি ভক্ত তার গৃহে তার গুরুদেব গিয়েছেন এবং বিভিন্ন কথোপকথন পর তিনি তার গুরুদেবকে বলছেন, গুরু মহারাজ আপনি তো আমাদের এই দেশে থাকেন না। ভক্তিমূলক সেবা মানে হচ্ছে গুরুদেবকে সেবা করা। So what to do? কি করা উচিত তাহলে? So the Guru responded, this is an ISKCON story, I'm only Guru, I'm only Maharaja. I don't want to mention names. এটা ইসকনের গুরু, ইসকনের ভক্ত, আমি নাম বলবো না। So the Guru said, do you have a president in this temple? তখন গুরুদেব বললেন যে তোমার এই মন্দিরে কি অধ্যক্ষ আছে মন্দিরের? She said yes. তিনি বললেন হ্যাঁ। All right, go and meet the president. Ask for service. If the president is pleased with you, you should know that I'm pleased with your service. তখন তার গুরুদেব বললেন তুমি যাও এই অধ্যক্ষের কাছে যাও মন্দিরে, তার কাছে গিয়ে সেবা চাও। সেবা করে যদি সেই মন্দিরের প্রেসিডেন্ট তোমার প্রতি খুশি হয় তাহলে বুঝবে তোমার গুরুদেব খুশি হয়েছে। That's a good problem, এটা হচ্ছে চিন্তার খাবার। So we should perform the service. এজন্য আমাদের সেবা সম্পাদন করা উচিত। So much work is going on here. It involves so much money. এখানে অনেক কাজ হচ্ছে, সেবা হচ্ছে, অনেক অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। If you have any money, working any money, you should take out how to support this project. তো আপনার যদি আর্থিকভাবে আপনার সামর্থ্য থাকে, আপনি অর্থ ইনকাম করেন যথেষ্ট, তাহলে আপনি এই প্রকল্পটা বাস্তবায়নে সেবা করতে পারেন। So we don't make advertisement and tell people, oh, bring $100 or bring 3 crores of. We don't, make advertisement and say, hey, bring 3 crores of Dhaka, otherwise you want to save. No, we don't do that. তো আমরা বলছি না যে আপনাকে কোটি কোটি টাকা দিতে হবে আর অন্যথায় ভগবান আপনাকে রক্ষা করবে না। Krishna doesn't even want anything from us. কৃষ্ণ আমাদের থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন। But if we love somebody, we should try to render service to them.
কিন্তু আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি তাহলে কোনো না কোনো সেবা তাকে প্রদান করা উচিত। And there is no love without service. কোনো ভালোবাসা সেবা ব্যতীত হয় না। We love Krishna, we should do some service. আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসি, কৃষ্ণের জন্য সেবা করা উচিত। Any comments or questions? কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারবেন। It's a simple talk. I don't receive any comments or questions. So, in the absence of any comments or questions, we'd like to adjourn this meeting. হরে কৃষ্ণ মহারাজ, তো অনেক সুন্দর ক্লাস। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে ব্রাহ্মণ দায়িত্ব নিল, তো তার ফলে তার কর্মফল জনিত কারণে সে কুকুর হলো। তাহলে আমাদের কি উচিত কোনো দায়িত্ব নেওয়া? আমরা যদি দায়িত্ব নেই তাহলে তো আমাদের অধঃপতন হবে, কর্মফল গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা কি করবো? কুকুর কুকুর মানে কুকুর মানে দায়িত্ব নিলে কুকুর হতে হবে। আপনারটা বলুন। So he's asking that dog was the president of a temple. That's why he had to become dog. He had to take birth as a dog. So because of his responsibility, so whether we should take any responsibility or not. Okay, that's a good question. Bhalo prashn. And here is the bitter truth. The bitter truth. Bitter, acha, tikto, sotto, etai. We find in the material world, people are struggling to be the president of the country. এই জগতে সবাই দেশের প্রেসিডেন্ট হতে চায়, রাষ্ট্রপতি হতে চায়। They don't know the implications. তারা জানে না তার অর্থ কি বা সেটার প্রয়োগ কিভাবে করতে হয়। This is Sasa. They don't mix words. They don't hide the truth. If they hide the truth, we'll be cheated. So, taking out the responsibility is a good thing. But you should know what you are going in for and be able to protect your community from becoming involved in sinful activities. তো দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং তার জন্য কি কি সম্পাদন করা উচিত সেটা জানা দরকার। কিভাবে সেই কমিউনিটিকে সুরক্ষা দেওয়া যায়, তাদেরকে কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করা উচিত সেগুলো জেনে দায়িত্ব পালন করা। So, it is not to discourage us from being responsible. এটা আমাদেরকে দায়িত্ব নেওয়া থেকে অনুৎসাহিত করার জন্য বলা নয়। It is to keep us, to give us the awareness of the implications of being negligent of your responsibility. তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়িত্বরত অবস্থায় থেকে যদি কোনো অবহেলা করা হয়, কোনো কার্য সম্পাদনে অবহেলা করা হয়, সেটার কথা বর্ণনা করা হয়, তার পরিণত। To be a leader is a tough thing. To be a leader is a very risky and tough thing. একজন নেতা হওয়া মানে খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। Sometimes we tend to see the leaders as, This is very so much. অনেক সময় দূর থেকে আমরা দেখি নেতারা অনেক খুব উপভোগ করছে জীবন। there are implications in that responsibility. কিন্তু সেই অবস্থায় থাকলে তার অনেক কিছু তাকে সম্পাদন করতে হয়, প্রয়োগ করতে হয় তার সেই পদের ক্ষমতা। And this is the reason why even a temple president, before he recommends someone for initiation, he ensures that the person is strictly following the four religious principles and chanting at this Srilan ceremony before the recommend. ঠিক যেমন দীক্ষার জন্য মন্দির অধ্যক্ষ সুপারিশ করে, তখন তাকে দেখা উচিত যে সে আসলে এই নিয়মগুলো পালন করবে, সেটা নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত, তাহলে সে সিগনেচার করতে পারে। So, he just
gives us impetus and deep knowledge to understand our responsibility as people in authority or people who have been charged with some particular type of service. এই জন্য যাদেরকে বিশেষ কোনো দায়িত্বে যুক্ত করা হয়েছে তাদের সেই বিষয়টা চিন্তা করা উচিত এবং সেইভাবে সম্পাদন করা উচিত। So that you don't ignore, for instance, you have a family and you're careless about what your children do, whether they don't have. যেমন আপনার একটা পরিবার আছে কিন্তু আপনি আপনার সন্তানেরা কি করে এ ব্যাপারে আপনি উদাসীন। So it's a sense of awareness for our responsibility. এটা হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। I gave this to sometime in Florida. One female teacher teaches a good book. After the class, she came to meet me that, Maharaja, I want to go and learn from my teaching. আমেরিকা আমি ফ্লোরিডাতে এই কাহিনীটা বললাম, বলার পরে আমাদের গুরুকুলের এক শিক্ষিকা ছিল, তিনি আমার কাছে এসে বললেন যে আমি আমার সেবা থেকে আমি রিজাইন দিতে চাই। I said, no, it's not intended for you to resign from the service. It's intended for you to understand that this year's service to Krishna is valuable, and you have to be attentive to the activities of your schools. মহারাজ বলছেন তখন যে আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় আপনি এখান থেকে অব্যাহতি নেন, আমার বলার উদ্দেশ্য যে সেবায় আছেন সেটা আপনি খুব ঐকান্তিক ভাবে সচেতন ভাবে নিষ্ঠা সহকারে আপনি যাতে সম্পাদন করেন তার জন্য। একই প্রশ্ন। Dandavad to your speech. Thanks for your nice class. Refer to our class in Ramayana. There is a reference between dog and Brahman. So we have learned if a parents can't do their responsibility, they will be liable for that. My question is, if the parents left this material world very early time, this child growing up, he left material world and he got punishment or reward from certain person of God. Later on, when this child growing up, he don't have anything to do because he left this material world. So this child's responsibility of what he is doing, how is reflected to his parents, because he left this material very early. প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন সন্তান এই জগতে আছে তার পিতামাতা আগেই বড় হওয়ার আগেই দেহত্যাগ করেছে, এই জগৎ থেকে চলে গেছে। তো সেই সন্তানেরা যদি কোনো ধরনের কোনো অপরাধ করে, তারা যদি কোনো ধরনের পাপ করে, তার ফলে তার পিতামাতার কি অবস্থা হবে, ঠিক তো কি গতি হবে? Okay, so thank you very much for a very powerful patient. অনেক শক্তিশালী প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ। Like I mentioned, it takes a lot of intelligence to ask a question. Anyone can answer a question. যে কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কিন্তু যিনি প্রশ্ন করেন তাকে অনেক বুদ্ধিমান হতে হয়।
If someone's asking a question, it's a difficult thing, but it's a creative thing. কেউ যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় তার মানে এটা তার সৃজনশীলতা আছে, ক্রিয়েটিভ। When I was doing a master's, we had a course on critical and creative thinking. আমি যখন মাস্টার্স করছিলাম তখন ক্রিয়েটিভ Critical and creative thinking. থিঙ্কিং না স্যার, সৃজনশীল চিন্তা এর উপর একটা আমার মাস্টার্স একটা সেমিস্টার ছিল। And one paragraph of 5 sentences, I mean 5 lines, one paragraph. একটা প্যারাগ্রাফের 5টা লাইন ছিল। The professor asked you to generate 25 questions. 5 লাইন থেকে 25টা প্রশ্ন করতে হবে। So you could answer, what's wrong with this professor? তো আমরা ভাবছিলাম এই প্রফেসরের কি হলো, বাচ্চা কথা নষ্ট হলো নাকি? For you to agitate your mind to think and generate some idea. Answer that. তো কোনো কিছু কোনো আইডিয়া থেকে তৈরি করা, প্রশ্ন তৈরি করা, এটা অনেক কঠিন কাজ। So, back to the question. Yeah, we don't pray for any parent to leave their child behind by dint of separation from death. আমরা চাই না কোনো সন্তানের পিতামাতা খুব আর্লি মানে অনেক দ্রুত চলে যায় এই জগৎ থেকে। And so, if, for instance, if we properly follow the procedure for invoking a child into the family, we will not have any cause to fear. If even we have gone like that. If we properly follow the governance of Star, যদি আমরা গর্ভধান সংস্কার করি এবং পিতামাতা যদি পূর্বেই চলে যায় সন্তান গর্ভার, তাহলে সেখানে সেই ধরনের অপরাধ হয় না। you invoke powerful children, and even when you're not physically there, no one can convince them to commit sinful activity. যদি আপনি সেখানে নাও থাকেন তাহলে তাদেরকে এই পাপ কর্ম করতে তাদেরকে কনভিন্স করতে পারবে না সন্তানদের। So the important thing is not just to force any child to follow rules and regulations. The important thing is the austerity that the parents will perform to invoke the powerful soul into the family. তার কারণ হচ্ছে আপনার পিতামাতা যে তপস্যা করেছে, তারা যে সাধনা করেছে, তার ফলে যে আত্মাটা তারা আহ্বান করেছে সেটা একটা পবিত্র আত্মা। And like I mentioned before, it is a big challenge to have a family to develop the powerful child into the family. তো আমি ইতিপূর্বেই বলেছি একটা পরিবার গ্রহণ করা মানে এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, It's a big responsibility. অনেক বড় দায়িত্ব। So if you're not able to perform that sacrifice, the Bible says, don't be a parent, don't be a mother, don't be a guru, don't be a worshipful God. তো ভগবান বলছে যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তাহলে পিতামাতা হও না, গুরু হও না, শিক্ষক হয় না, এমনকি দেবতা হয় না, ভাগবতম বলছে। So the real issue rests on us, the parents, and we should not anticipate we're going to die and I won't finish. The problem is we should prepare our minds, we should perform the appropriate sadhana that is required to invoke the powerful soul, so that even physically we are not there, the child or the children will not be disturbed. সেই জন্য আমাদের যারা পিতামাতা আছে তাদের উপরে নির্ভর করে তারা ঠিক সঠিকভাবে সাধনা করা, শাস্ত্রে যে নিয়মগুলো রয়েছে গর্ভধান সংস্কার এগুলো সম্পাদন করা, তখন একজন শক্তিশালী আত্মা তারা আহ্বান করতে পারে, তাদের অবর্তমানেও সেই সাধনার শক্তি দিয়ে চলতে পারে। Because if you don't do that and then say somebody has gone to commit suicide,
he's still responsible. He's still going to be in this universe. He's still going to be responsible for his sinful reactions. Yeah, the relationship is real. You see your children appearing in your name, that's a connection. I mean, it's like guru-disciple relationship. তো এমনকি সন্তানেরা যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কেউ যদি আত্মহত্যা করে পিতামাতার অবর্তমানে সেটাও তার কিছুটা ফলন ফল তাকে ভোগ করতে হয় আপনার অনুপস্থিতিতেও কিছু প্রভাব থাকে। See, there's a strong connection between a child and a parent, a child and a family. In the church in Bhagavad, it is mentioned how a perfected soul liberates, a Paramahansa liberates 25 generations from his family, the future and past. Now, for someone who is a minded Adhikar, it liberates like 10 generations. 12 generations or 10 generations, something like that. So, why is it stated in the scriptures does not prove to be true? Proves always to be true. বলা হচ্ছে একজন মহান ভাগবত তিনি তার 25 পুরুষ উদ্ধার করতে পারেন নিচে এবং উপরে আগে এবং পরে 25 পুরুষ আগে মধ্যমাধিকারী 10-12 এরকম কিছু একটা হবে এত তাদের জেনারেশনকে উদ্ধার করতে পারে। So just like a perfected child, the child in the family, the child becomes perfected, he liberates so many generations from the family, past and present. There's a connection. Otherwise, how can that take place? সেই জন্য পরিবারের সাথে সন্তানের কানেকশন থাকে, যোগসূত্র রয়েছে, এটা ইমান বিশেষ হয়ে যাচ্ছে তা না, যোগসূত্র আছে, এই জন্যই তিনি এত পুরুষ উদ্ধার করতে পারেন আগে পরে। If the connection is not there, how will the perfected soul liberate generations that are passed on for so many years? যদি সেই সংযোগ নাই থাকবে পূর্বপুরুষদের সাথে বা পরবর্তীতে যে জেনারেশন আসবে তাদের সাথে, তাহলে কিভাবে তাদেরকে উদ্ধার করবে? So again, I'd like to repeat my slogan: life is not so interesting. আমার স্লোগান হচ্ছে যে জীবনটা খুব আনন্দদায়ক বা খুব রসালো নয়। Alright, so I think we stop there. It's already 9 o'clock, so that. তো আমরা এখানে রাখবো, 9টা বেজে গেছে। Swamibagh ki Holiness ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কি। যারা বই নিতে চান আসতে পারেন, এখানে গীতা আছে, কৃষ্ণলীলা আছে। মহারাজ বললেন ডিস্ট্রিবিউট মহারাজ। যারা কৃষ্ণলীলা বই নিতে চান, এটি পূর্বে মহারাজ বললেন কৃষ্ণলীলা